Pinapanad mo ito en gayan at malamang. Na hindi mo alam na ang iyong. Katawan ay nagbibigay ng mga senyales. Ang babala na hindi pinapansin. Karamahan sa mga lalaking lampa anam na pong tarong gulang. At ang hindi pagpapansin. Na ito ay maring nakakawalan ng mga taron ng iyong buhay sa mismong sandaling ito. Hindi ito tungkol sa isang bagay na mangyayari sa malayong hinaharap. Ito ay tungkol sa isang bagay na maring sumasira sa iyong puso, presyo ng dugo at autonomic nervous system. Ingayan ng gayong aro na ito habang humahinga kaya. At ang pinakamasama sa lahat ay ang trigger ng problemang. Ito ay isang gawi na halos lahating lalaki. Ay meron na walang hayagang pinag-usapan. At pagkatapos ng anam na pong tarong gulang ay. Najijing isang tahimik at mapanganib na bitag. Kung hindi mo alam kung ano. Ang dapat gawin sa mga minutong. Sumasunod. Bago magpatuloy kung talagang. Nagalala kaya sa iyong kalusugan at gusto mong. Maraccess ang ganitong. Impormasyon bago ang click ang button na. Subscribe and gayan at on ang belling. Notifications. Libre ito at maring literal na electors. Ang iyong buhay dahil ang susunod. Na video na ilalabas kayo ay maring eksaktong kailangan. Mo bago maging huli na. Ako si Dr. Rose Padilla. Isang Dr. na mahigit. Sa 22 tarong karanasan sa kalusugan in lalaki at longevity. At ang gayan ang narito ako upang sabihin. Sa iyo ang lamang bagay na hindi mo kailanman. Dapat gawin pagkatapos in pagmamasturbate. Kapag higit sa tarong gulang kaya na. Dahil 8% in mga lalaki sa edad na iyon gumagawa in kahit isa sa mga. Pagkakamaling ito in hindi alam na. Inalalagay nila sa panganib ang kanilang sariling puso. Simulan natin sa datos na nagpadahimik. Sa buong kopanan kayo sa pananaliksik sa isang buong pagpupulong. Isang pag-aral na inalafala ng mga European. Cardiologist na sumua sa mga lalaking edad. 6 hanggang 75 at. Nadaklasan na ang karamahan sa mga. Baniad na cardiovascular. Events na natala sa bahari ang nangyari. Sa loob in 30 hanggang 45. Minutong pagkatapos in pagmamasturbate. Hindi habang ginagawa ito. Pagkatapos. Dahil habang ginagawa ang aktibidad. Bumibilis ang tibok in puso at naglalabas. Ang katawan ng adrenaline at iyon. Ginawa ang katawan para doon. Ang problema ay ang nangyari. Pagkatapos kapag sinasubukan. Ang nervous system na bumalik sa resting state. At iko nang hindi alam ay. Nakakabala sa prosong iyon sa. Pamamagitan ng mga simpleng. Pagugali na ganap na karaniwan. Ingayan, sasabihin kayo sa iyo kung ano. Ang mga pagugaling iyon isa simula sa. Pinakamapanganib sa lahat. Ang anang pagkakamali ay ang bigla at agarang. Pagbangan mula sa kama o sofa. Mukhang katawa-tawa, diba? Sa mga lalaking higit sa anam na pong tarong gulang. Mas mabagal ang mekanismo in compensation na ito lalo na sa mga may hypertension. Diabetes o umiinom ng gamot sa puso. Kapag bigla kang tumayo sa sandaling iyon. Ang dugong na comeback sa mga. Extremities at peripheral vessels ay kailangang muling ipamahagi ng mabilis sa utak. At kung hindi sapat ang bilis ng puso na goran ito. Maring magresulta ito sa matinding pagkahilo. Pagkahimatay at sa mas malalang kaso sinkop na may pagkahulog. Kalalakihan ang kaso in isang lalaking si Rodrigo. Siksapat na tarong gulang, malasog, naglalakad. Aroro na nahulog sa banyo in eksakto. Sa sitwasyong ito at nabali ang kanyang pulso. Hindi na kailanman inagnay ang aksidente sa nangyari ilang minuto bago iyon. Pero ang doktor na nagasikaso sa kanya. Manataling nakahiga o nakorpan in hindi bababa sa 3 hanggang 5 minuto. Hayaan ang katawan na sabihin sa iyo kung kailan ito handa para gumalo kaya. Ang pangalawang pagkakamali ay ang uminom agad in malamig na tubig.
pagkatapos in pagmamasturbate. Alam kayo. Nauho, humahini in likido ang katawan. Lohikal na uminom. At ang paginam in tubig ay tama. Ang temperatura ang problema. Ang sobrang lamig na tubig ang nagjujulat in agarang vagal response sa katawan na. Karaniwang biglang pagbaba in heart rate kasama ang peripheral vasodilation. Sa isang sandali kung saan ang cardiovascular system and nasa recovery phase at natural. Na mababa ang presyon. Ang cold stimulus na ito ang maring magdulot. In mga passing arrhythmias. Na sa mga pusong may problema na. Ay hindi na ganong passing. Si ginoong honesto, 68 na tarong gulang. Patient na ipinadala sa kining isang cardiologist na kasamahan. Ay nakraranas in mga palpitation na walang may paliwanag. Nadaklasan lamang ang pattern in siya a. Nagrecord ing oras in mga episode sa isang diary. Lahat nangyayari sa pagitan ing 10 hanggang 20 minutong pagkatapos ing pagmamasturbate at siya ay laging umiinom in isang basong tubig. Mula sa refrigerator agad pagkatapos. Binigo niya ang gawi. Uminom na in tubig sa room. Temperature at tumigil ang mga. Episode sa loob in wala pang dalawang linggo. Tubig. Malamig hindi. Ang pangatlong pagkakamali ay ang manigarilyo agad pagkatapos in pagmamasturbate. At dito ang narinig kayo ang mga lalaking nagsasabi na ito ang eksaktong oras na. Pinakamalakas ang kanilang pagnanay na manigarilyo. Biologically ay may katutran. Dahil ang nicotine at post-orgasm dopamine ay lumilika in isang chemical na kombinasyon. Na inyubnay in utak bilang double reward. Ang problema ay ang nicotine ay nadudulat in immediate vasoconstriction. Ibig sabihin ay pinapaisal. Ang mga blood vessels sa isang sandali kung saan kailangan in katawan na sila ay nakakrelax upang makompleto. Ang cycle in cardiovascular recovery. Ang puso ang nagtatrabaho na upang ay normalize ang presyon at ipamahagi. Muli ang dalawi in dugo. Tapos iko ay maglalagay in nicotine sa bloodstam. At magbibigay in mailing. Senya sa lahating arteries in sabri-sabri. Para sa mga lalaking higit sa 6 na pong tarong gulang na. May anumang history in coronary heart disease. Ang particular na goring ito. Ay isa sa mga pinaka-underestimated na risk factor para sa silent heart attack na alam kayo sa aking clinical na practice. Tahimik dahil nangyayari ito in walang dramatikong sakit sa dibdib. Na inasahan in lahat. Minsan ay bahagyang presya. Lamang. Hindi karaniwang pagdadang daw ay machuchalog na iniisip na okay siya. Ang pangapat na pagkakamali ay ang diretso sa matinding physical na aktibidad. Kasama dito ang mabilis na pagakyat in hagdan, pagbuhat in mabibigat, pagtakbo, o anumang ibang cardiovascular exercise. Na ginagawa sa loob in wala pang 20 minutong. Pagkatapos in pagmamasturbate. Pagkatapos in orgasmo. Naglalabas ang organismo in malalaking halaga. In prolactin at serotonin. Na mga substance na nagbibigay. Sa nervous system na oras. Na para magpahinga at magrecover. Kapag pinalit mo ang matinding physical na aktibidad sa estadong ito. Nagbibigay kaya in dalawang ganap na. Magkasalungat na yuto sa iyong autonomic nervous system in sabri. Ang isa ang nagsasabi magpahinga. Ang isa ang nagsasabi bilisan. Para sa isang batang lalaki, kayang hawakan ang sistema ito in walang problema. Para sa isang lalaking higit sa 6 na pong tarong gulang. Lalo na kung may anumang problema sa sinoatria node na nagre-regulate in ritmo ng puso. Ang pakalito in mga senyas na ito ay maring madulat in arcafas, palpitations at sa mas malalang kaso, transient ischemic events, magantay in hindi bababa sa 30 minuto bago, ang anumang matinding physical na aktibidad, pasalamat ang iyong puso, ginagarantia kayo, at narito ang akalamang pagkakamali na sa malayo ang pinakakaraniwanat, pinakakonti ang pinag-usapan sa lahat. Sasabihin kong ito ang pinakamapanglanang dahil dito.
Ito a ang directang pagchalog. Pagkatapos ing pagmamasturbate in Hindi. Pumupunta sa banyo upang umihi. Mukhang walang halagang detali. Hindi ito. Pagkatapos ing ejaculation. Ang pantog ang nasa ilalim ing nagdaragdag ang presyon. Dahil sa activation ing parasympathetic system. Sa mga higit sa taong gulang na karamahan. Ang mayroong ilang antas na ing benin. Prostatic hyperplasia. Ang presyong ito kasama ang nakahiga na posisyon a lumilika ing perpektong kondisyon. Para sa partial urinary reflux. Na lubhang nagpapatas ing panganib ing ascending. Urinary tract infection at higit na malala. Acute prostatic infection. Ang acute prostatitis sa mga lalaki sa edad na ito a. Maring mating urosepsis sa lub ing ilang arokang. Hindi agad gamutan at ang. Sintomas ay madalas na nalalito sa simpleng trangkaso o pagod. May pasient ako na sa dunalo. 6 tarong gulang na dinala sa emergency room na. May lagnat na 37 na da. Matinding panlalamig isang has gabi. Dalawang araw bago iyon ang naturalog siya in diretso in Hindi umihi. Isang goran na ginagawa niya sa buong buhay niya. Napakalala na in prostatitis kaya kailangan niya ing hospital at intravenous antibiotics sa lub ing apat na araw. Masyadong simple para balulan. Pumunta sa banyo lagi. Nayong alam mo na ang limang pagkakamali. Gusto kong maintindihan mo ang isang mahalagang bagay. Wala sa sinabi kayo rito ang dahilan. Para hinto mo ang pagkakaroon in aktibong buhay sexual. Sa halip lubosh na kabaliktran. Ang regular na sexual na aktibidad. Kabalang ang pagmamasturbate. Ay may napatunayan na mga benepisyo para sa mga lalaking higit sa anam na tarong gulang. Basta't ginagawa ito in may kamalayan sa sariling limitation at tamong pag-ingat sa panahon pagkatapos ing aktibidad. Ang problema ay hindi kailanman ang gawi mismo.